Pamiliki? Pamiliki na tayo. Hi guys! Hello! So for today's video, wow. I'm just gonna show you kung anong ginagawa namin tuwing Sunday. So ito yung typical Sunday namin, no? That pandemic pa din tayo. So nagising kami ni Cinta mga 7:30. Pero mga 8:30 na kami bumangon. Mamayang gabi may live din ako. So, I also do live streaming kasi sa Lazada. So, ako yung isa sa mga nambubudol pagka sulit sweldo sale. Ayan. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung mga samples na pinadala na gagamitin natin for the live later. Yes, so, nag-finalize na din pala kami or nag-finalize na din kami ng orders namin for Anshin. So, mga mommies, kung gusto nyo humabol or gusto nyo sumama dun sa next batch namin, we'll also be opening another batch soon. So, kung gusto nyo sumama, browse through lang kayo dun sa profile namin on Instagram at Anshin Baby para makita nyo yung catalog namin. Ano pa ba? Ayun, so ipapakita ko sa inyo yung samples ngayon. I have 2 boxes here. Ito for the live stream later. Itong naka-wrap is from Crayola. Magla-live stream ako din for them sometime this month. So, ayun. Follow me din pala no, on my Instagram at Jelaineeey para updated din kayo kung gusto nyo mag-catch ng mga live streams. Ayun. So, let's start with the Lazada first. Ito yung first item. Mga wet pads, mga urine pads for pets. Ayan. Actually, I live stream mga random items. Pero usually, mga pang mom and baby, beauty, skincare, ganyan. And ngayon, I think pet care tayo yung theme natin mamaya. So, yan. Yung mga samples na to, yung iba, pinababalik. And then yung iba sa akin na. So, depende dun sa brand. Other box. Ito yung nasa itaas kanina. Let's see. Iba't ibang store to, iba't ibang brands. Pet care later. And then itong Crayola, buksan mo natin. Cute! Mga washable markers, colored pencils, modeling clay, ayan, set of washable markers, slick sticks, so super smooth crayons. Cute! Nice! At twistable din siya. Tapos crayon. Oh, ganda. Ayun. So, yan. So, yan yung mga products natin for this month. Meron pang darating. Kasi I have another live with Lazada, yung sulit sweldo natin, ng 17. And then also sa dulo. Dulo ng buwan, meron din. Every payday, meron tayo. Yun. So, if you wanna be updated sa schedule ko, again, please follow me on my Instagram at Jelaineeey. So, mag-unbox din tayo nito. So, this is from Pampers. This one I bought. Kasi nag-upsize na si Cinta and naubusan na rin kami ng diapers. So, sakto. We're gonna try this aircon pants. I bought 2 of these. Dalawa nito. Okay, that's it. Cinta. Say hi. Hi. I love you. Flying kiss. Flying kiss, mama. Mwah. How old are you? 1. More? Smile! Say mama! Kakapatulog ko lang kay Cinta for her afternoon nap. Ayan, so isip ko matulog din ako. I just also received a copy of my script for later. So, pag-aaralan ko lang to.
para mamaya ready na tayo. Yung call time namin is at 6 p.m. but the show really starts at 7. So parang may 1 hour na briefing. And then it's a 90-minute show. So hanggang 8:30. Yun. Super fresh na tayo. I just washed my face. And then I'm gonna do my quick makeup. Ito yung usually na ginagawa ko talaga every time I have my live. Super fast lang yung makeup. Of course, I start with the primer. And I follow up with my concealer. Habang nagsiset yung concealer ko, I do my brows. And done with my brows. Lalagyan ko na lang yan ng mascara later. So I'm gonna blend na my concealer. After that, we use foundation. So, I set everything na with powder. Ang ginamit nating pang set is this one. Yung NARS Kong Loose Powder. Next, I'm gonna contour using this Dior contour palette. Usually, ginagamit ko is this one. I'm gonna use this. And I blush. Favorite ko to. This one is from M Cosmetics. Next is this one from MAC as well. Okay, for my eyes, I don't know if you can see it, but I already have my eyeliner on. This one is the Pro 8 Cheongdam Liquid Define Liner. I'm still using this one from Perfect Diary. Ang ganda nito, guys. I'm using my Strokes Brow Mascara for my brows naman. Para lang pumantay siya ng konti sa hair color ko. Ayan, better angle, guys. Ganda. Pinuri yung sarili. So, mag-lipstick na lang ako mamaya bago yung program. Now, magsiset up na ako ng aking station. Ayan, so it's all set up now. So, dyan yung mic ko, laptop, yung script. Ayan, the camera, yung lights andyan din. Nilalagay ko na lang dito yung mga items for the live. Then, niligpitin ko yung mga gamit ko dyan. So, yan. Let me know if you have it. Go ahead. So, we have the IAMS Proactive Health Premium Dog Food for Adult Small Breeds. This is from Pedigree and Whiskas. Wala ako nito. So, we have the Dentalite Star Trainers Dog Treats for Training. This is from Dentalite PH. Yun. Yeah. So, please show the product for you. Ayan, bite-size siya. The Peto Tomodachi Dog Treats Meaty Bacon Strips. This is from Peto Tomodachi. Cute na. Ayan siya, ang cute. Mukhang bacon talaga siya. Diba? Hello din po sa'yo, madam. Ayan. Okay, so ito po yung Peto Tomodachi Bacon Strips natin para sa mga words na aming pahuhulaan. Again, paunahan po ito. Bilisan ng mag-comment at tignan yung ating puzzle ng mabuti. Klaro na po? Okay, sige, start na ho tayo. Get ready, mga kalazadas. Na nangangate yung inyong mga dogs para po hindi na ho sila masugatan. Down to training your young pups. Pwede din Lazada. Guys, tapos na yung live ko. So, nag-extend lang kami ng konti. Kasi nadala ako dun sa pagbubudol at pagpapagames. Mag-insert ako ng clips dito ha, para makita niyo yung kung paano yung live stream and maparamdaman niyo yung feels during the live. Baka maengganyo kayo to join us next time kasi masaya talaga. Ayun. So, makikita niyo ako sa Lazada every sweldo time. So, 15 katapusan hanggang June. So, I hope that I will see you there. Ready for pickup na sila. A total of 9 orders. Hi! It's another live stream day for me.
Ayan, nakaset up na tayo. Okay na. Naghihintay na lang tayo ng 6. It's currently 5:46 para sa call time natin yung 6 na hinihintay natin. Yeah, I tried the new makeup look. Medyo graphic in liner, but still very simple, perfect for everyday. What else? Konti lang yung samples natin for today. So, di ba last time, puro pet essentials. Ngayon naman, mga kids essentials. So, kids fashions, shoes, toys, mga snacks din for them. So, yun yung pag-uusapan natin. Usually, may mga samples. I'm not sure bakit tonight. Isa lang yung nakapag-send. Pero ito siya. Ang cute niya, oh. So, this one is the JLT Wooden Doctor Set from JLT Store yata yung name. And ililink ko down below para if in case you're interested. Nakasulit sa sale siya. Pero ganito tonight na lang. So, I'm not sure if I can post tong video na to. If not naman, abang na lang kayo. Kasi kung nagsulit sa sale siya ngayon, malamang sa malamang next time magpa-participate ulit yung brand or yung store. Okay, so ganito siya. Okay siya for role-playing. Which can also help the imagination ating mga kids. These ones are wooden, so mas sustainable, mas matibay. As if ever na-chew or yun nga, if like my baby, no. Pero this one kasi is recommended for 3 years old and above. Pero hindi naman po yung nagsastop sa inyo to introduce yung mga toys na to earlier sa mga kids niyo. It's your right or it's your decision pa din. Pero yun, if ever na, kunyari, nandun pa rin sila sa phase na they use their mouth to explore, okay lang kasi matibay siya. And yun nga, wooden, safe, non-toxic, ganyan. Hindi ko lang sure kung ilang pieces siya. Pero ayan no, 3 years old and above. Ilang pieces pa to. Gandang-ganda ako dito guys. As in, gulat ako. Tsaka yung price niya super affordable. I think from 2,000 pesos, parang nakasale siya 700 plus na lang. Ang laki ng discount. Ayan, may sarili na siyang case, parang first aid kit. So, pwede niyo rin i-introduce sa kids ninyo yung concept ng first aid. Yung importance of having that kit, that kind of kit sa bahay ninyo na ready. Ayan. Tapos marami siyang mga gamit. Ayan, wait lang. Marami siyang mga gamit. Naka-plastic siya. Hindi ko siya pwede ilabas sa plastic kasi ibabalik ko tong sample na to. Pero ayan, may parang divider din and container din sa itaas. So, maggamit nyo rin yun. I think it's for the tools inside. So, ipapakita ko na lang isa-isa. So, meron tayong parang wrench. Ang cute, diba? Ang laki nila. So, we have yung toothbrush. Siyempre, yung kapartner ng ngipin. Pag-practice ng toothbrush, maganda to kasi matuturuan yung kids niyo yung importance and kung paano yung properly brush their teeth. So yeah, napapatingin ako dun sa camera sa likod na ginagamit ko pang live. Andito lang pala ako. Ayan, may stethoscope din. Sobrang realistic niya guys yung stethoscope. Tapos pag naglalaro kayo nito, yung role-playing, okay din siya kasi at least mas hindi na matatakot yung kids natin pagpunta sa clinic or pagpunta dun sa pedya nila, diba? Hindi sila takot. Ayan, meron pang pa ganito. I think these are for cleaning. Kunyari nasa dentist tayo. May tweezers, bongga, may injection din. Ayan, lahat pala to guys, wooden na. So again, very safe, madaling hawakan, perfect yung size. Toothpaste, syempre pag may toothbrush ka, may toothpaste ka din. This one, parang ointment siya. Ayan. And then we have ito, yung cute, thermometer. And then may scissors din. Syempre, every first aid kit, kailangan may scissor. May schedule. May schedule din si Doc. Ang cute ha. Tapos meron tong parang, I think this one nalagay ng medicine. Medicine box. Yung mismong tablets. Yung mismong medicine. Cute. Meron tayo, of course, cough syrup. Gamot. And meron pa siyang ito. May parang pang reseta pa at pencil. And then, of course, Band-Aid. Hindi mawawala. Ayun, ang cute. So, all of these, guys, super ganda ng pagkagawa. 773, I think. 773 pesos lang pag naka-sale. So, ililink ko down below. Kung gusto nyo pang regalo sa kids nyo, sa pamangkin nyo, inaanak nyo, this one is a good gift. If you enjoyed this video, please click on the thumbs up. And if you want to see more content from me, please don't forget to click on the subscribe button as well as the notification bell para lagi ko kayong updated on my videos. I'll see you in the next one. Bye po! Thanks again for watching!